Siri nafanya Easter. Ama ni jana. Wewe. Sawa. Ulivuka sasa nini hapa? Si wote. Mimi kwanza. Sasa Ngoja. yes. Kwa hiyo ni sasa. Wanangu ni wakati mwema tena ndani ya ICCT kama kawaida nikiwa na mama Vincent. Okay, ndani ya ICCT ni jinsi tunavyotekeleza na pamoja baba na mama upatikanaji mioyo jinsi mambo yanavyofanyika ulimwenguni, sio siasa, sio michezo, sio muziki, sio burudani, yaani vitu vyote tunakuwa hapa ndani ya ICCT show nzima ikiwa ni ICCT sasa ukiwa na the captain Vincent Onondo mama kupenda Vincent. Okay, mwenyewe wanangu Yesu wanaangalia shara mama wote wanazidi kufuatilia sisi wote wanataka mwenye nani Ndio mwenye akapata chakula. Lakini kwa leo tutakuwa tunazungumzia nini kwa wageni mama dada yetu mama popote na Tanzania sasa nzima wana jamani. My minds wako vipi? Okay, ladies first kama vipi? Yes. Mkoaje? Mnahisi aje kuwa ndani ya ICCT? Yes, so watu watazamaji jina lako, waambie umetokea wapi, waambie vipi, tunaongelea nini, mambo ni mingi sana. Actually, this is Gini. I've been here before. I guess what you want to by the name Reno. Yeah. Yeah, Reno. Student next years, taking hospital. Yes. Yeah. Mwenzangu na yako. Asante sana. Mimi naitwa Cliff Mtijuma. A student at ICS college, taking mass communication. Yeah. Yeah. So msikilizaji wangu tu ni kwamba jamani, umekuwa ukishindwa ukijiuliza kwamba vijana wa siku hizi wamekuwa wakistruggle na maisha wakiwa katika pilika mbalimbali, wengine tumeona wakiwa successful through their minds making on their living hapa nje, wakiendelea vizuri tu wakinawiri na kuonekana, lakini upande mwingine pia tukakuwa na shikatamu kwa kwamba jamani, youth wengi wanazidi kupotea tu pale na kuona kwamba wanazidi kuingia katika masuala ambayo hawapendezwi nayo, wanazidi kuingia pale katika masuala ya madawa ya kulevya, wanazidi kuingia pale katika masuala ambayo hayafai. Na leo hii tunataka tuzungumzie manake jana ilikuwa ni huduma day, tunajua kama tamaduni utamaduni ndio baba wengi walikuwa wakichukulia siasa kama manake kwamba siku ya utamaduni ni siku ambayo ni wazee kuonyesha tamaduni zile mila za kizee na ukiangalia nchini Kenya hapa ni population nyingi ya maitata. Kwanza wacha nikatuuliza hapo kwa huduma ni celebrate kama vipi? Me personally, You did it. Hata recognize sasa. actually, let's not. In fact, watu wengi hata kwamba people are still confused kwa nyuma ama hawajui sisi gani. People are very confused. So you what platform? Mr. Certification of human money. Sisi sheria. Ilikuwa ni ndio kule kitambo watu walikuwa sheria kwa madi. Nasema kwamba people were being informed. Tulikuwa katika kazi za Raisa aliyestaafu ndani ya moja. Watu walikuwa kwamba siku moja inafuatia kama jana ni siku ya madi na watu walikuwa na kusanyika pamoja, watu walikuwa wanaenda kusherehekea. Lakini hii ya enzi yetu mimi nikashtuliwa ni holiday. Naomba ni holiday lakini sijui ni gani hiyo. Naanza kutafuta kwa mtandao kwamba ni siku tunasherehekea nini. Tunapata utamaduni zilikuwa kaya. Watu
mengi huwa hufanyika, lakini na watu pia usahau. Na watu wanapaswa kuambiwa kwamba hata maandiko matakatifu yanasema kwamba remind them even if they know. Tunapaswa kukumbushwa hata kama tunajua kwamba wa Kenya tunafaa tujitayarishe kusherehekea likizo hili ama sikukuu kama hii ya jana. Ndio maana watu wako jitokeza wengi. By the way, Cliff kuna point because hata Prezo mwenyewe hakuattend. Alikuwa attend lakini akasema kwamba mke wangu Rachel si yako pale. Rachel celebrate na wananchi attend. So I think haikuchukuliwa serious. Yeah, I think it wasn't taken as seriously as it's supposed to be taken. And I think watu wengi hawajakuwa sensitized about the importance of celebrating the day specifically. That is why nafikiria so many people didn't find the necessity or didn't find a reason to celebrate the day actually. Because most of us youths, as in you get this people are fixed out here. Like people are so much occupied into their work that in Africa point such things as come into as mtu hizi fixed kitu kayo kwa schedule yake, because people are so fixed in making ends meet, ku progress, kufanya 1 2 3, and it's so that's why I think for such things I think it is something that needs to be hyped earlier. Like let's say Saturday, 2 days before, I think media should have like started hyping such holiday so that if you Tuesday, like people are supposed to know it's gonna be a holiday. Because personally, me enjoy the day before, I knew it usiku. So I was like, okay, nimesikia kesho ni holiday, but what are we celebrating? So for me to know, nilikuja kuja usiku, tomorrow is a holiday, and I was like. So I think the media should also be doing its job, like in a high busy video, so that by the time after your siku, they will know. And then I think the government also didn't take I could but be as serious as it is supposed to. So Rino and Cliff, my point hapa, what I'm trying to focus on ni vile my youth walibeba hii day. Like kuna find watu wengi wakisikia jina Huduma Day, stroke Utamaduni Day, their mind flashback huko nyuma. Utamaduni, things to do with culture, things to do with the words, so ukiambia kijana mwenye saa yako kwa TikTok, ako YouTube, ako Facebook, Twitter, Instagram, all those things, ukimwambia story na utamaduni atakwambia like what are you talking about? Unanituma mimi niende nijue vile babu alikuwa anafanya huko nyuma, things ni hawataki kuongelea. So I think hii holiday specifically mimi nataka kusema haikuhusu mayouth kabisa actually. And you know the population ya Kenya like 55% to 60% ni youth. Ukitembea kila mahali utapata ni ages from 18 to 35 hapo. Ndio wengi sana. So unapata anything yenye unaleta na haihusu, haiendi that gap. Haitakuwa pushed kabisa. Na tena the thing I think ni kwamba wasee saa hii wanatafuta job. Mtu anatafuta cha kufanya. Mtu hana time ya kuanza kufuatilia vitu vingine, sijui ati ni holiday gani, ni vitu gani. Watu hawana job cha kwanza. Cha pili, mtu wako pale anataka ajue anasoma aje, ana familia yake inakula aje, mambo yake inaenda aje. So msee ukimweka pale ati aache vitu zake, hustle yake ya day kila siku, celebrate your siku. Haiko poa. Because even if you look, ukiangalia people who stayed at home are a handful. If you check, so many people turned to their hustles. So many people went to work on that day. If you like look at the statistics and all that, you're gonna see so many people like it was a normal day for them. Like it's just a few who like chose to stay at home and all that, but so many people turned out to their jobs, to their hustles. So I think the day wasn't taken as seriously as it is supposed to. And you can't blame people also, you cannot blame the society, because when society imefika sahi, it's like people are trying to grasp the little time that they have to put something on the table. You get every minute counts, every hour counts, so that what are you going to put at the table at the end of the day? So I think such things are also
Yes. affected. Actually, what I can say is that there need to be sensitization. That's the first thing. And secondly, there need to be like let's say the economic crisis, because people are really suffering outside here. There are some that I talked to yesterday. Why are you not celebrating this day? And then they are just like, how can I abandon my hustle, go and celebrate a day that will bring nothing to eat on the table? And secondly, the rate at which the generation are going, we need to go back to where we came from. We need to look at what our past leaders. Actually, the president needed to have like, this was a must that alikuwa nafaa ameattend. Ukiangalia enzi za Rais Moi alipokuwa uongozini, this day was taken as very serious and he could attend to, mostly he was talking to the youths. Angeongea na youths awaambie kwamba this day explain, he will explain what this day means and what it has to do with our country. First of all, people are busy with their own business. Hata ukiangalia politicians wetu, they're just like, kila mtu ako tu kivyake. The youths are coming on their own. That is why youths never attended this day. And there need to be somebody there need to be a real Kenyan who knows the history of Kenya, and who is a Kenyan that can tell the citizens that there is an occasion that is going to come, and this is it. This is what is being celebrated, and this is what it means. This is how it is supposed to be celebrated, and this is how it is being celebrated. If I am not told about Utamaduni, right now I don't know what it means. Maybe I know it is Utamaduni Day and also all sort of things. Huduma Day. Nobody has even come on stage and tell people that Huduma Day, this is what Huduma Day means. Actually, Huduma Day was initially Moi Day. Moi Day. Before it was It was, and I can say that it was named Moi Day because Moi took it seriously. And before it became something that was to be monopolized, they now took it to Huduma Day. They need to tell people need to be told. Kenyans, actually youths. I'm just crying about youths. After all the present generation, our generation, will we celebrate these days? Will these days be celebrated? I think it's gonna come a time where we won't even know what such days exist. Because personally, I think imefika point in your like, what is the essence of celebrating this day? It doesn't add any value to me at the end of the day. So why should I abandon my hustle, abandon what brings food at the table for me at the end of the day to celebrate something that doesn't add value? So I think it's gonna come a time where we are not gonna celebrate such days. And actually, personally, I feel bad. This day has no importance in this generation. Actually, imefika point haina importance. So it is just a waste of time. That is my personal. I think maybe what the government can do ni kwamba si walikuwa wao ndo walichange from Moi Day ikakuja Huduma sijui Utamaduni Day. They still can change this day from hiyo Huduma na Tamaduni. I think walete kitu more involving. Walete waite kitu more involving in that tukifika hii date tunajua this thing ni siku ya kusherehekea fulani kitu fulani. The government should come kuangalia strategy yao, population yao ina demand nini more. Because in a country of a population more equipped with youth, ni country yenye iko very critical design yenye ukileta tu kitu kidogo hivi country na scramble na check. So the government inafaa ikae chini na idara zote waangalie ni idara gani yenye inaingia sana. Actually, I think what this day should actually be changed to a youth day. Actually, a youth day. This day should be changed to a youth day. Let me tell you something. In Kenya nowadays, we deal with numbers. Somebody can come with a motion and take it to the parliament and let us change this to this day. Because he's from a certain party or because he's from a certain regime, the other regime will resist and say, no, let it remain this. Na by the way, prophet, actually pale parliament
we have two parties now. Yeah. We have the UDA, the Kenya Kwanza and the Azimio, and actually automatically the UDA wanalemea Kenya Kwanza na mastori na mswada hii tokea hata kama ni mswada mzuri na wale wengine wakicheza na game of numbers unapata inakuwa knocked out. But mimi ningependa kuambia my MP they should not look of the party, waangalie tu ni kitu kwamba inaweza tufaa. Then wakuja na kitu waseme kwamba hii mswada tunaleta hivi then Okay, what I know about politicians, they invest in something that they are going to gain on at the end of the day. Yeah. Because if they don't have something that they're going to gain in, I don't think they have a reason to fight for something. But anyway, let's just hope that and pray that they're gonna realize that this day they should make this day about the youth, because youths are really struggling out here. Youths are really going through a lot out here, and if they wanted to make this day, they wanted this day to leave a mark, they should do something about the youth. You get, because come on, you cannot be talking to me about things to do with traditions right now. We're in the 21st century. People are moving on from traditions and all that. Yes, there are some traditions that people are still sticking to. Those are traditions that still add value. Those are traditions that still, make of something in the society. But traditions that are not helpful, I think these are things that we have done away with by this century, and I think we should start embracing modernity and start embracing what we have right now. Cliff and Reno, you will agree with me. If we talk of representation, youth representation in this government, you will agree with me that it's very minimal. Because when you count those member of parliaments in the National Assembly who are youth, you'll find that very few. It is a small number. Even in the executive government, ukiangalia starting from the president, the deputy president, the cabinet, most of them are past youth age. Most of them they're not youth. So ukikuja na motion inafaa if the youth, they are like, what are you saying? Actually, I guess. So youth are facing misrepresentation in the government. Yeah, exactly. That's why anything you come up with, you're gonna feel like it is a side youth. It is not being fought for as much as it should be. Look at the country like US. US they have the upper government. Yeah. They have the lower government. The upper government, their main work is to oversee the lower government and also to generalize their leadership in the whole government. Yeah. But the lower government, they normally focus more on youth. In that the representation is more of youth. So unapata ule mwananchi wa chini akiwa na jambo lolote lenye ana feel like mimi kama youth nafinyiliwa, ana reach out for the lower government na inakuwa aired to the upper government, alafu unapata ina solution. But in Kenya we have only two governments. Yes, we know we have the county government, we have the national government. But in the both governments hakuna kitu. Angalia kaunti yako representation. There's nothing. So the problem is, this is not just, I think this is not something that is just affecting Kenya. This is something that is affecting the whole of Africa. Yeah. Because if you look, there's some countries, look at even Uganda. How old is Yoweri Museveni? 93, yeah. Come on, how old is that guy? Look at countries like Zimbabwe. Though Zimbabwe has recently done its election, I think they have a new president. But how long did Mugabe stay? So I think this is just something that is affecting the whole. Hata president ambao wamechagua Nigeria. That guy is old. Past leadership. How much we say old is good. Yeah, I think this, especially, Nigeria shocked me. Actually, I didn't expect. Afadhali baba. It's just 77, but the money is just like super old. That guy is old, Old.
If you think of duties, I think that is one thing that Africa is going to be affected with for the longest time. If we as Africans do not realize that this is something that we should deal with, it is time that youths start taking leadership in a very serious way for us to have a revolution, you get? Because Africa, look at Africa, we're being a number one corruption, it's Africa leading. Yeah. You see, we cannot get a good governance with the same leadership. If you cannot get the same you cannot have a different result if you're doing something the same way each and every time. So Africa needs to do something different for it to have different results. And I think this old leaders here, it's time a good dancer leaves the stage. It's time to bow down and leave the stage. Yeah, but what I can say, for Africa to be revolutionized, there must be credibility, there must be accountability, and there must be integrity. Whereby everybody needs to be accountable for whatever he or she does. But now in Africa, we normally play How are you going to get that credit in Africa? In Africa is what you have in your pocket. Yeah. That is affecting. What you have in your pocket. What you have in your pocket is your pocket speaks louder than Speaks more than your pocket. Even if you project to the white countries, there's credibility, there's accountability. Whereby you can see in Africa, now let me not say in Kenya, why youths are being demoralized is what we see. You know, tunasema kwamba tunafuata nyayo. And you can see that in Kenya, somebody can be having bad reputation. Immediately he or she ascends government as pure as an angel. Yeah. But as makosa yake yote imefutiliwa mbali. Yaani ametakaswa, amesafishwa. Me as a youth, if I see that. So hapa makosa yake. Hapa ni mazuri yake, huku ni yeye. So I'm being confused. Where are we headed to? Lakini Cliff, kabla tuanze kublema gava, hebu tuilete pale nyumbani. Tuanzie pale nyumbani. Wacha tuanzie pale nyumbani. Youth anapewa nafasi gani kutoa uamuzi pale nyumbani? Thank you. Yes. Youth anapewa sauti gani pale nyumbani pale kwa familia kwamba like now talk. Like give your opinion. How 0%. Brother inaanzia. Actually. I think African culture ni tuko zile za wacha wazee waongee. Kusikiza. or like I think Africans have been groomed in that way that let the old have it. They have the best decision. They have the word. Their opinion is always right. They say it's always final. And final. And you cannot resist, because once you resist, then they start saying that you're now being disrespectful. That you're now, they say all sort of nasty stuff, and you're like, And I think the reasons why like white countries are more evolved than we are is because of that. Before you make a decision, they're not going to make the decision for you. They're going to advise you, but they're not going to make a decision for you. You come to an African home, when you're done with your KCSE, how many of us chose their courses? Just raise your come on, You will do what I said. Exactly. As long as you are under my roof. I'm paying your fee, So come on. I think that this is what the problem starts. This is what I think if we were groomed in that like setup that you can just have a conversation with your parent without your parent being like, Nisha sema nivo. I think so many it's not wrong. It's not wrong when you see a parent struggling to see his or her kid facing at least something good in life. Now that you have, God has blessed you with this kid, atakupatia mtoto mzuri kabisa, umemlea primary stage amepita, umemlea secondary stage amepita, but amefika 18+. Huyu mtoto according to katiba, he or she has the right ya kusema kwamba I want this, I don't want this. Akikuja kukuambia kwamba mom or dad, I have a girlfriend. Baby, easy kitu ya kumwambia. Unasema nini? You are dead. Easy kitu ya kumwambia. And that's why
Kwa hiyo vitu kwamba umeona now you are the, for example you are the second born Yeah. umeona first born akilelewa maisha yingine very tough. You're So like- wewe unakuja unaogopa. Alafu unakuwa na hiyo pressure ya yo. But because you are a human being, you have feelings, you can fall for someone, so unaanza kuzifanya Chini ya maji. Yeah. And that is where now you start messing up as a person. Because inakuwa like, okay, unajua when we go to, let's say, easy countries za majuu. Because honestly, they have these conversations. Inafika na point mzazi anaenda anauliza mtoto wake, kuna boyfriend, kuna girlfriend. Then they start having these conversations. You come to an African home, yo. Mambo ni yo. Unajua kuna day I was I'm the last born. Kuna day nikakuwa niko home, tumekaa tu pale dad, mom na mimi. So nilikuwa by then niko form 3. So dem fulani akapita pale kwa compound ile iko amekaa. Then I told my dad like, dad, this guy is Anakaa poa. Hey! Akafungua chapter ya utamaduni. Alifungua chapter ya utamaduni. Like, huyu mtu uko wao na uko wetu hatufai kumingle. Like, that is the point that in a social Africans down, whereby we don't have necessarily associate with other people from diverse cultures. Wanatuzuia. They need to be understanding. Yes. Wacha watu wa bingo. These things inaanzia pale nyumbani. Now let's talk about unajua sasa in that tumefungiwa. We can't talk this, we can't make any decision. We can't represent anything, tuko tu pale. Now the side effects zinatokea hapo. So unapata jamaa anakuwa depressed. In that hakuna haezi air opinion yake. Ama hizi imejizimia ndani, anakuwa depressed. Na akikuwa depressed, unapata the only thing anaweza fanya maybe sasa ni ile ajitulize, ajiunge kwa kikundi maybe. And do you know that African parents don't even understand this, that there's something called depression? They don't. Yo, they'll be like, so najifanya nini But they are ever right. Unajua kuna siku nikaambia dada, I feel like I'm depressed. Akaniambia, so unakuwa depressed na nini? Haulipi fee. Exactly. Mtu unalisha. So unakuwa depressed na nini? Hiyo ni bangi na hiyo ni ifanye ndio uweze dawa. Ndio uweze dawa hiyo ni kitu na kuuma. I think they don't even know. Okay, they don't even know depression exists. And you know, for we as African kids, we as people who have been born in Africa, like sisi wa Africa, let me just say that, tumegrow up kwa hiyo setup ya kuna stuff zingine uziambia mzazi. Because you're like scared. What is she? Reaction yake inaenda kwaje? So unapata stuff mob, my youth wanajifinilia. And once umeanza kufinilia hizi stuff, that is where now drugs start coming in. That is where now depression starts coming in. That is where you now get into those bad groups. That is where you now start losing yourself. Because if your African parent was able to have a conversation with you and tell you, hapo unaweza fanya hivi na hivi, without judging you or without just being that typical African parent, I think most of the youths will now be in a better place. I think African parents wanafaa tu kwa just hiyo kitu, like let them just bring their kids close. Unajua Rino na Cliff, I have a friend actually sahi ako somewhere teaching somewhere. Huyu jamaa akiwa mtoto alikuwa ako very normal, ako sawa kabisa. Then alipofika hiyo adult age, akiwa sana anaanza kudate, akarudi hapo akagundua kwamba reproduction system yake haifanyi. He has a problem for reproductive system. But sasa kwa vile home ilikuwa gani, hauwezi discuss vitu kama hizo na parents. Utaanzaje kusema dada hapa? Inakuwa kama cause wameforce kwa ile culture
vitu zingine kufa kimwanaume. Yeah. Kufa kimwanaume kama so jamaa kama affective akajinyamazia. Mimi pengine ni kitu normal nitakuja ni sawa. Yeah. So kufika sana wakati ndio ameoa ni problem. It's a problem. So wazazi wana expect mjemasi amekaa na bibi first year, second year, third year hatuwezi shida ni nini? Ndio jamaa akakuja akafunguka, mimi nikiwa age fulani nilikuwa na shida. Then people were like, mbona kuambia wazazi? Then wazazi wako like, mbona ukusema mbona I wish one ningekwambia hiyo time. So jamaa alikuwa shock like mimi niseme hiyo time nilala wapi? Surely. Si mngeniambia mngeniambia hivyo ndio umekuwa ukifanya na watu uliokuwa nao, ndio maana iko hivyo. So things what youth amekosa sauti ya kuongea, ila mzazi amemfinyilia ile design yake. Akiharibika sasa mzazi, mtoto akishaharibika sasa mzazi anajitoa. Anasema mimi nilimlea vizuri. Mimi siko hapo, mimi nilimlea. And they never take the blame. Wanaosha mkono wanasema no, I did my best. Unajua kulea youth it's very difficult. It's very difficult. Sio tu kusomesha, sio tu ku make sure anapata matibabu. It's not about that. It's also about mental. Treat your mental. Like jamaa akiwa amekaa hapa, kuna vitu anapitia psychologically. In that akikuja kwako anahitaji ile listening ear. Kwamba dad, niko hivi na niko hivi. Mom, niko hivi na hivi. Unajua ukileta story kama hizo, then umsikize, umwambie life ni hivi. They will appreciate. Okay? Ni sawa. Niko hivi, unapatia guidance, hata enda kuingia kwa hizo vitu zenye ungedhani angewahi ingia. Lakini ukimwacha tu kila siku, unajua alafu kuna hiki kitu yenye kwa Afrika kwamba ulezi ni kiboko. Wewe actually mimi niliandikwa like the smallest thing. The small, okay, during Alzheimer's, but African parents were groomed in a way that discipline is just taking kiboko na kusama mkono. And unapata hiyo kitu sasa inaisaidia. I help because issues zingine ziko mental, ziko hapa. Sasa hii utachapa na kiboko. Actually, and discipline starts with an African parent. Let me tell you. And this one I cannot just lie. This is the reality. An Africa like my parents, actually they have sat me down and told me that you don't believe it is this and that, this and that. This is what you need to do. This is how you need to bring yourself up as a kid, and then as you grow as a youth, as an adult. And you suffer your own. Me, I have suffered trauma so many times. But it's only me to look for those people outside. Now, actually, there are some that I just know myself, and they don't know. The only thing an African parent knows is that, yeye akiona mtoto wako, mtoto yuko sawa. Mtoto yuko sawa. And I can remember one day falling sick. It was about some few days ago. Nilikuwa na malaria. The only question that I had my dad ask me is that, do you have a girlfriend? I said no. And then the second thing is that I know you have, but you don't open up. Then I was like, for me, if I have, how is it? And then my dad was just like, use protectives. That is the only thing my dad could tell me. So I was wondering, how? How will I use surely? Then understanding sensitization in everything. African child is undergoing. Hizi vitu hawatuambii, hawakuambii mapema. That's why watu wengi wana mess up. Actually, it's either you listen to a radio or watch on TV. And an African parent will never sit you down and talk to you about sensitive issues like that. Because I don't know why, but they have wanakonga hiyo sijui ni uoga ina wasuwanga ama nini ama sijui wanaona shame gani in having and that is why so many youths mess up. Actually, why you as a parent, you never had a conversation with your daughter, with your son about this and this, and that is why, let me tell you something. Have you ever asked yourself why so many men or like so many youths
like ukisikia boy ampana ball mali anarukanga. Yeah. Have you ever sat down and just asked yourself because anajua. Wait, ulipataje? Yeah. Because anajua what the parents are gonna say. And now that hataki kwa shida atosha mikono and tell them, hey yo uko solo. You toa ama uko solo ama si yangu. Because anajua the parents. Anajua wazazi. And it's also in the utapata demo anafuzwa home. Because now you've disgraced us. Yeah, you've disgraced us and all that. Because they do not know how, most of them have not taught us how to own up for our mistakes. Especially, okay, so certain boy child, especially the boy child. I think they have not been taught how to step up or how to own up to their mistakes. Alafu wanakuwa ile ego ya mimi mwanaume. So I think hiyo umbrella ya mimi mwanaume imewa mess up. Mwanaume hafai kulia. Mwanaume hafai kufanya nini? Dema hizi haezi jibu mwanaume sijui. And let me tell you, do you know that such things don't usually true? Okay, those reasons don't like your ratio imeanza kurudi chini, but when I was growing up, domestic violence was something that thing was serious. So it is still there. And yes, it is still there, but naona imeanza kurudi chini. But when I was growing up, high school na yo primary and all that, domestic violence was so bad. And the problem in hizo enzi, you could not speak about it. You could not talk about it. Udako na masako anapigana kwa nyumba and all that, and you cannot talk. You cannot talk because exactly. What they don't know is that these issues zina stick. So mimi nikiona vile fadhali kwa napiga mande. So nikikuja kwa nyumba bibi yangu ananiletea shida. I know that compressed. The only thing that is the only way solve a problem through beating. That is the only way you know you can solve that problem. And it's not helpful. Because let me tell you, so many kids have been traumatized by that. Okay, parents are junkie, but what happens traumatizes your kids. And so many of them have grown up with that trauma, domestic violence. Yenye imefanya some are very scared. Kuna watoto kunjo, they are very scared. Self-esteem yao iko down. Confidence yao iko down. Why? You as a parent, you did something wrong. Na huwezi ona, you cannot see because una expect mtoto wako akwe sawa na mona mkipigana kwa nyumba, mona ukipiga mamake ama amekuona ukipiga babake, and then you expect the kid to just be okay. Like the following day amke tu vizuri hapa uniform ende shule. Asa how can it happen jana usiku? Are you sick? I have a neighbor who's my friend. They are married. They are a couple who are very young. And hii couple ni kwamba bibi amefika kiwango mpaka yeye amezoea. Anajua inakuwa hivyo. In that bwana akirudi, bibi hajapika, anapigwa. Bibi hakuosha nguo, anapigwa. Bibi sijui hajafanya nini, hajapika chakula yenye alitakiwa apike. Alafu kienda kuuliza huyu bibi, mbona unapigwa kila siku? Ati si ni kitu nimezoea. Because yeye anajua pia kwao maadili kwanga akikosa anapigwa. So akilia kidogo aende kwa mama huko, mama anamwambia ndio nikuvumilia. Hata mimi nimekuwa nimekaa na baba yako 10 years. Nimekaa baba na baba yako 10 years. Sijawahi toka. Sijakufa mimi. But they fail to know kwamba uko hapo lakini unaumia kihisia. That's why I told you fika 8 years. Trust. How? And let me tell you one thing. The first thing that in Africa, we live in a chauvinist society. Where the male is the dominant factor. Yeah. And from our families,
in an African family, there were polygamous family, whereby a man could come and start beating the wife, and you don't question why you're being beaten. No. Africans tunasema ati mwanaume ndio ndume, ati you just beat your wife, and this thing is inherited to an extent that an African child like me, I have a neighbor who anapiga bibi anapigwa. Na huwezi ingilia, ati unaingilia kama nani? Unajua hapo ndo whites wanatushindia. Yeah. That is why whites wanatushindia because you can't. Yeah. In a white country you can't. Hawezi kuuza hata kofi. You cannot. Hata kama ni demo amekosa, you cannot lay your hand on. And I think I can give the government a credit on that because wamejaribu kusolve mambo na hizi gender based violence na mambo na domestic violence. Wamekuwa wakijaribu kama na policies zenye at least zinakaba kitu kuona kwamba at least iko sawa. You know that kuna cultures zenye bado zina experience hiyo mambo na inaitwa FGM. Yeah. Kuna cultures bado zenye zina believe kwamba sijui ukiwa na bwana like I don't know the culture but bwana wako akikufa na wewe bado uko young age unazikwa na yeye. Unazikwa na yeye mnaenda hivyo. Kuna cultures zinafanyika hivyo. Kuna cultures ngoja wait Ola. In this 21st century. Yes, in this country. Bwana akikufa kuna cultures zingine ati lazima nizikwe naye. Bwana akikufa unaenda na yeye. They believe you're going to serve the husband after death. Yes. Hey. So bwana anaenda hata penye anaenda asiumie, anaenda na wewe. Okay. That is being stupid and ridiculous and I don't know what I can say. That is being stupid. Okay. Let me finish this conversation on domestic violence. Miki anaweza sema about that story. If you are still in a violent marriage or if you are in a violent relationship and you are still there, Miss Jiba don't have any I never seen words because in this 21st century, I think kuna police, kuna nini, why people lack is education. Is education. Watu hawajasoma, watu hawajaenda shule kusoma. I think alafu kitu kingine ni fear. The fear of nikishatoka then what next? This person is still going to look for me. This person will. But mimi nasemanga the first step is kutoka. That is the first step. You will figure the rest ukisonga uko mbele. The first step is kutoka. The good thing in Kenya, the good thing in Kenya is that hakuna kitu utakosa usaidizi. Lazima utapata usaidizi. Hata ukitoka hapo ukienda mahali fulani lazima utasaidiwa. So long as you explain yourself vizuri, utasaidika. So people wakuwe educated kwamba first thing mwanarika youth has a voice. Second thing, hii story na mambo na vimila za kutukalia and that's why youth hawajazichukua na kwa utamaduni jingine. Watu wanaanza kwamba vimila zingine they have to be erased. Mimi hiyo topic nilishafunga nilisema hii day wacha tubaki na utamaduni kwamba na bongo momia wa colonizer tubaki na hiyo utamaduni. Tubaki kwamba sisi wote we are Bantus, tulitoka sijui Congo tukakuja wapi, wacha tubaki na hiyo. Lakini zile zingine no. Let us remain with these concepts but still add value to us. Yes. Cultures that are still don't make sense. We did away with them years ago. Let's continue doing away with them because they're not adding any value. It is time that we start embracing modernity. It is time that we start embracing the youth. Kabisa. And I think parents pia naomba ama guardians popote walipo waanze kuangalia trends. Also wale ambao ni young parents waanze kuangalia trends zenye zinatokea
wakiongelesha watoto zao. In that isifike ni ile wakati mtoto amefika mahali nao kuna vitu nyingi zimetokea ni unaona that bado watu wanafosiwa bado kwenda shule na kusomea vitu ambavyo hata zipeani kazi hapa. Hivi afadhali nataka kuwa lawyer. Actually kuwa lawyer utanipea kazi. I don't know that education on that. Yeah. Whereby for me to choose journalism course, it was a 3 years of war. When I was in high school, yes, pole tu. Mimi nimepelekwa shule na mzazi, wakaambia mwalimu that my son want to do this but I don't want. And I was told choose either 3 courses. Journalism and another 2. I was like, I'm going to choose. I was given 2 weeks of choosing. I did nothing. I was almost just out of the family and I felt depressed. Whereby I was just like, surely, what am I doing? This is my passion. I have dreamt it since I was in class. Ndo hata mnataka niambie unajua Kenyans pia let us be wache kupeana advices zenye ziko. We are in the I don't know which century we are in, but do you know for us to succeed lazima nikwambie kweli. Uwezi tu kuja sasa mtu hajasoma hata vitu kama media. Somebody is coming telling me that hii kitu hailipi. Unajua jina mbona watu wanafanya kazi? Hata hakuna kazi. Kwani wale wanafanya kazi ni maroho surely. Okay, mimi Kenya naweza sema you wewe boy child wewe girl mko nje. Where you just do something that makes you happy, do something it makes you happy, and at the end of the day it like a food kwa meza. Actually, and it is something you are satisfied doing. Do you know why so many youth are jobless by day? I can say that because we are being forced to do something that we don't know how to do and we cannot even excel in. Now una passion in hata passion inafanywaje because you are not even there. My dad kunazunguka akaniambia ukimaliza form 4 hivi haraka ndio uko veterinary doctor. Majirani zetu wamenunua mang'ombe. Utibu ng'ombe kama nani? Anashika pesa kila siku. Kama nani? And I think another thing I would like to talk to our African parents about is comparing your kids with someone else's kid. That is depressing. Kuwa kama nani? That is what made me nisipatane na mamangu. Those kids tunapatana. Mamangu anapenda hiyo kitu and it is normal. Nazamwambia mama you like this. Kuwa kama mtoto wa nani? Kuwa kama nani? Nikisema I am me. Nikikuwa kama nani? Who will be me? Who will be me? And I love myself. Si ungekuwa na discipline kama skill mtoto wa nani? Ushaona mtoto wa nani akifanya kitu kama hiyo? Ushaona mtoto wa nani sijui akiingia kwa nyumba wakati I'm like yo. I'm not mtoto wa nani. We are too. I'm not mtoto wa nani. We are too different. Wewe ukishakuwa mtoto wa nani? Yeye atakuwa nani na nani atakuwa wewe? Na ukimjibu nasikia mtoto wa nani angekuwa yale jibu yake. One thing I always say, Mom, Dad, as long as I'm disciplined, as long as niko disciplined na sijafanya kitu mbaya, mi usiai ni compare na mtoto mwingine, mtoto wa ule, because mi sijui anapitia nini kwa hiyo nyumba. I don't know what he or she goes through hapo kwa hapo. Sijui kama hata ni kukula na gloves. I don't know what she goes through. So why would you start comparing me to her? Maybe she's even faking. Nitajua. Kuna wengine wana fake ili kufurahisha umati. Maybe hata na sneak kutoka kwa nyumba usiku and you're there comparing me to her. You never know. No. Like unapata dada ananiambia kwamba mtoto wa nani akiamkanga asubuhi yeye anaamka na kwenda shamba. Na wewe ukiamka na shamba yenyewe hata hamna. Na niamke niende wapi? Shwari. Mtoto wa nani anaamkanga asubuhi akienda kuimba kwaya. Mimi I don't have a voice ya kuimba kwaya. Unataka niimbe kwaya how? Sure. And maybe it's not even something that I'm interested in doing. I can help in doing other things kwa church. Nasaidia kusoma Bible. Naweza saidia maybe kusafisha church. Si lazima niimbe kwaya mtoto ananiambia naimba kwaya yo. What I can say that African parents, they are going with other people's interests. They are leaving their interest behind. That is the fact. And like you can find an African parent, they so much focus on other children's, other kids' family. Like what they are doing. They focus on what
the society is going to say Yeah, or what they- the society they is don't going to think more. focus much not on not you. on yeah not you. And So that is something that so many kids actually, if you walk outside there and you talk to so many children in this generation, even if you walk along this Kisumu street, so many kids are outside there in this. But if you get time to interact with them, they will tell you that, oh, me, I was chased out of the house because of having done this and that, or Mara, my dad did this and that, or my parents did. But the first thing that our African parents need to do is that our interests need to be focused and come first before anything. Yeah, before else, anything. Na pia Cliff, kabla usema interest, pia ni vizuri youth were stand with their own opinion and their own beliefs. Sababu Fight for what you believe. Kuja unasema kwamba mimi my friend, I don't want to don't want to be a doctor. Mimi nataka nikuwe mtangazaji. Stand with that. Actually, Sio kwamba unapenda kama upepo hivi. Enda upepo veterinary. Okay, dad. Enda upepo doctor. Okay, dad. Do you know that standing firm and be like, yo, ati sasa huyo apelekwa na upepo. Hey. You know, it has damaged so many, like imedamage relationship ya watu wengi na maparo wao. We correct. Because actually, if you ask me a handful. When you look, ukiongana na youth huko nje, if you ask them, how is your relationship with dad? How is your relationship with your mom? You will find that most of this parent and the kid relationship has been ruined because you believe in this and your parent believes in this, and there's no way you can match. So me Kenyanese do, like what I can tell an African parent is, yes, I know you have my best interest at heart. Hiyo sikatai. Najua huwezi fanya kitu yote kuniham juu ni mzazi wangu, yes. But at least kaa chini na mimi so that usikie view yangu ni gani. Kaa chini na mimi at least ujue napenda kufanya nini. What do I love? So that usinipeleke kwa field nyingine yenye nikienda ndani ni kama niko prison. Let me do what I love doing so that at the end of the day niko motivated kuenda job kila siku. Niko motivated kufanya kuperform vizuri at my workplace. Niko motivated kuperform vizuri even in my class or campus. So nipeleka kwenda kufanya medicine na mi passion yangu iko mass communication. Do you think I'll even have the guts to look at a corpse? No, inakuwa ni ingine ngumu sana. So as we wind up, Cliff, maybe you can tell our viewers something to wind up. As we wind up, what I can tell our viewers is that first of all, let me talk to an African parent. An African parent, let us understand our kids. Tuelewe, tuweke kama our first priority. And to this generation, let us not embrace the Western culture so much, leaving ours. Let us embrace the 50, or let us do their 40 and our 60. Take what adds value. Yeah, take what adds value. And in this generation, do what is best for you. And we will have a strong generation to come. Yeah. Reno, talk to your fellow youths, talk to your dad, mom, say hi to them. And they're watching. Say hi to them. Say hi to them. To my lovely mom, Susanna Chenjuma, I'm saying thank you. Wow. And to my dad who finally gave up and supported me. And actually, I cannot forget to say hi to my grandma, to my granny there, Sabrina Loy Maurice. She was the pillar behind everything, and my aunt, Lydia Uma. I thank you all, and may God bless you. Wow. Yeah. Reno, so time. Wow. Okay. Me, what I can say to both youths and an African parent. Let me start with the youth. I know it is a fucked up society. I know the society right now is fucked up. But what I can tell youths out there is that be you, be real, be smart. Yeah. Be you, be real, Be smart. Yeah. To an African parent, Mambo ni matatu. to an African parent, mom, dad, I know you love me, I know you have my best interest at heart, but let us have a conversation. Yeah. Let us talk. Don't just assume I'm okay. Let us have a conversation. Try to find out. Try to know me so that if there are some questions that I ask you, you can unaweza nijibu. Because
Okay, how many of us umezauliza mzazi wako dad napenda kufanya nini? Are you going to answer that? I know you can't. Anyway, let's have these conversations. Dad, mom, tuongee tu. Yes. Like, let us talk na tuone mali tunaweza meet. Najua tuko na views to. I know we have different opinions on different things, but let us have a conversation so that we find somewhere that we match. Yeah. Because I can't do it on my own. I need your support, I need your love. And for me to feel this love, you need to understand me, we need to understand each other. We only understand each other if we have this conversation. Youths, niko na sauti ya pressure ndogo hii ya social media. Chaneni nayo. Run your own race, usikimbie race ya mtu mwingine. Mwingine anakimbia marathon, wewe unataka kukimbia 100 meters. Mwingine anakimbia 100 meters, unataka kukimbia marathon. It can't work. Yeah. Run your own race. Yeah. Thank you. Greetings. Shout out to the Mwogs nawapenda. Ladies and gentlemen, nilikwambia itakuwa moto na imekuwa moto, tumeharibu, tumechoma, yani umesikiliza yote. Anything unaweza chukua, chukua, wacha. But this is hot. Kumbuka umeisikiliza ama umekuwa ukitazama ICS TV ukiwa na Vincent Okeke na mgeni wangu Rino na Cliff, ambapo tumekuwa na shout out to Ness Graphics pale kwa kuweza kusimamia kipindi hiki jamani, kukuja live, na pia shout out to our cameraman na our camera lady pale ni Maureen, na producer pale akiwa pale ni Irina, wote jamani wakiwa wamefanikisha hiki kipindi kabisa. And also shout out by the way to the ICS College Kisumu kwa kuweza kutupatia fursa ya kuweza kuandaa kipindi hiki. Tunasema asante sana. Kwa wanangu wote jamani wa pale Nyalenda, nawapenda sana. Wanangu jamani wa Kakamega, Kilifi jamani, pande zote mashabiki zangu jamani, nawapenda kabisa. Tupatane tena siku nyingine, manake mgeni siku zote hugemewa wakati anapomega. Shukrani jamani, tuonane siku nyingine. Bye bye.